Myself Amol Paraskar. Topic: Nature of bonding in organic molecule. So we'll that in detail delocalized chemical bonding and conjugation. So first topic is delocalized chemical bonding. Delocalized chemical bonding is subtopic of chemical bonds. First of chemical bonds. Chemical bonds are found when two nuclei share a pair of electrons between them. Here example is given: two hydrogen atom share of electron to each other, the molecule orbital is obtained, then chemical bond form. Here electron density confirm on central atom. Chemical bonds, there are two types: localized chemical bonds and delocalized chemical bonds. So localized chemical bonds, so these bonds are considered combination of overlapping one electron atomic orbital. The bond is strongest, then two electron confined to region between two nuclei. This type of bond is described as localized chemical bonds. Means the bond in which the overlapping orbital are almost in fixed position are said to be localized bond. फॉर एक्झाम्पल मिथेन. कार्बन हा सेंट्रलला असतो आणि त्याच्या फोर साईडला फोर हायड्रोजन असतात, म्हणजे त्या फोर हायड्रोजनची जागा त्यांची फिक्स आहे. लोकलाइज बॉन्ड आर लेस स्टेबल असतात. सेकंड, डिलोकलाइज बॉन्ड. डिलोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, आयन और सॉलिड मेटल that are not associated with a single atom or covalent bond. Means the bond in which the overlapping orbital are not fixed are said delocalized bond. Means delocalized bonding मध्ये इलेक्ट्रॉन मुवमेंट करू शकतात, त्यांची जागा फिक्स नसते. फॉर एक्झाम्पल बेन्झीन. इन बेन्झीन मॉलिक्यूल द delocalization of electron is indicated by circle, and a molecule with delocalized bonding is a more stable than a molecule with localized bonding. Short definition of localized chemical bonding and delocalized chemical bonding. A localized chemical bond is defined specific bond whose electrons are greatly concentrated in the region between two nuclei only. Here the density of electron confirmed at the central of the molecule orbital between two nuclei only. And delocalized chemical bond is a specific bond whose electrons are spread over the nuclei of the more than two atoms. We can see the example of benzene. Here more or than two nuclei present and electrons are spread over the nuclei. So delocalized chemical bonding in benzene. Now comparison localization and delocalization. So localization is less stable कोणापेक्षा delocalizationपेक्षा, कारण electronic charge is not distributed in atom and molecule, and in delocalization electron charge is distributed due to resonance in atom and molecules. Here for example methanol and acetic acid. So methanol, when hydrogen atom removed from that molecule, then lone pair occur on the oxygen atom and negatively charges occur, but lone pair oxygen and remove from the oxygen atom only. It is not distributed all of the molecule. म्हणजे हेच की हायड्रोजन जरी निघून गेला तरी लोन पेअर ऑक्सिजनवरच राहील, म्हणजेच तो डिस्ट्रीब्युटेड होणार नाही. बट इन ॲसिटिक ॲसिड when a lone pair on the oxygen atom is shift to the bond and due to resonance and double bond in occur, and the double bond which is actually present on that molecule, it is shift at the oxygen and the lone pair at occur on the oxygen atom. So I have two resonance. Delocalization is more stable than localization. Next, conjugation. The alternate single and double bond in a molecule is called conjugation. तर सांगायचं झालं तर समजा ए बी सी आणि डी ही चार कंपाऊंड आहे आणि ए हा सीचा कंजुगेट राहील आणि बी हा डीचा कंजुगेट राहील. जसं की आपण बघितलंच कर्टन हेवेन इक्वेशनमध्ये बघितलं होतं, ए इक्वल टू सी अँड बी इक्वल टू डी. ए हा सीचा कंजुगेट राहील आणि बी हा डीचा राहील. ओके, देन इट इज नो दॅट अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ॲज अ रिझल्ट ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग ॲटम गिवन अ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल.
conjugation is seen as the interaction between one atomic type p pi orbital with another p pi orbital cross a single sigma bond. So here example of 1,3-butadiene यामध्ये दोन डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेत, बिटवीन देम सिंगल सिग्मा बॉन्ड इज प्रेझेंट, सो इट इज कंजुगेटेड. म्हणून 1,3-butadiene इज बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कंजुगेशन. Then there are two type of conjugation: conjugated diene and non-conjugated diene. Conjugated diene are the double bond are separated by single bond. For example 3,5-octadiene. ऑक्टाडाईनचं हे बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर आहे आणि कोणत्याही बाजूने नंबरिंग केली तर 3,5-octadiene येणार, ज्यामध्ये बघा पोझिशन 3वर डबल बॉन्ड आहे आणि 5वर डबल बॉन्ड आहे. बट दोन डबल बॉन्डला सेपरेट ओनली वन सिंगल बॉन्डने केली आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण कंजुगेटेड डाय. आणि नॉन कंजुगेटेड डाय, टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय मोर दॅन वन सिंगल बॉन्ड. फॉर एक्झाम्पल 2,5-heptadiene या कंपाऊंडमध्ये बघा पोझिशन 2 आणि 5ला डबल बॉन्ड आहे, पण त्या दोघांना सेपरेट ओनली वन सिंगल बॉन्डपेक्षा बॉन्डनी सेपरेट केलं आहे, म्हणून अशा प्रोसेसला आपण म्हणतो नॉन कंजुगेटेड डाय. बिकॉज देअरफॉर 3,5-octadiene is conjugated diene and 2,5-heptadiene is a non-conjugated diene. Next topic, Cross conjugation. In cross conjugation compound, three groups are present, out of which two groups are not conjugated with each other, but conjugated with third group. We can see example first. Two Finley rings are not conjugated with each other, but C double bond O is conjugated with both rings. We can see example second. First and second are not conjugated with each other, but group 3 conjugated with first and second group. Next, hyperconjugation. The hyperconjugation will involve sigma electron. When alkali substituted carbon attached to at least one hydrogen atom which is attached to unsaturated carbon-carbon bond, then hydrogen atom on alkali group acts as a electron donor to pi system. His phenomenon is called as non-bond resonance or hyperconjugation. We can see this example. It consists of overlap of the sigma orbital of carbon hydrogen bond and pi orbital of carbon-carbon bond. The prefix hyper stand for exclusive, means extending conjugated involves sigma orbital. Thank you.